So coming to today's session, we have gathered here to do the seasonal livelihood mapping for the district of Annamaya in today's session. So before we begin, let's first understand what is seasonal livelihood mapping (SLM) and what is community-based participatory planning (CBP). So these are basically two PRA tools that have been developed by WFP to first of all capture major climatic shocks, understand what are the key livelihood activities in a certain community and how they are being impacted by these climate shocks. ఇక్కడ రెండు అంశాలు మనం మాట్లాడుతున్నాము. ఒకటి సీజనల్ లైవ్లీహుడ్ ప్లానింగ్ ఒకటిగా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ జరుగుతా ఉంది. రెండోది గ్రామ స్థాయిలో కమ్యూనిటీ బేస్డ్ పార్టిసిపేటరీ ప్లానింగ్ అంటాము సిబిపిటి. సో ఆ రెండు మళ్ళీ గ్రామ స్థాయిలో జరుగుతాయి. సో ఆ రెండుకి సంబంధించిన టూల్స్ కూడా అది ఎలా చేయాలి, ముఖ్యంగా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనేటువంటి విధానం ముందుకు వెళ్తా ఉంది. ఆ విధానంలో This is a highly consultative process that takes into account the perspective of all stakeholders, starting from government officials to FPO members to members of the community to SHGs. We consult with everyone and then we develop these seasonal maps, and based on the seasonal maps, we do community-based participatory planning through which we develop adaptation plans for that certain for the specific village. ఇక్కడ ఈ ఇందులో ముఖ్యంగా అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎందుకు మనం డిపార్ట్మెంట్ పిలిచామంటే ప్రధాన భాగస్వామ్యంగా ఉన్నాము. సో ఇది ఒకరు చేసేటువంటిది కాదు, గ్రామంతో ఒకరితో మాట్లాడుతూ చేసేటువంటిది కాదు. సో డిపార్ట్మెంట్ వ్యక్తులు కూడా ఇందులో పాల్గొనాలి, వాళ్ళ యొక్క ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ తెలిసినటువంటి దాని ఆధారంగా మళ్ళీ గ్రామ స్థాయిలో సేమ్ ఇదే విధంగా గ్రామ స్థాయిలో గుర్తిస్తాము ఏ అంశాలు ఏ చట్టాలు సవాళ్ళు ఉన్నాయని గుర్తించిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన ప్లాన్స్ డెవలప్. ఇదంతా కూడా పార్టిసిపేటరీ రూరల్ అప్రైజల్ మోడ్లో గ్రామ స్థాయిలో జరుగుతుంది. So before we move further, I'll just briefly explain the approach of the SLM process. So as I mentioned, this is a highly consultative process, so we take into account everyone's perspective. Through this seasonal livelihood mapping exercise, we try to understand what are the major climatic shocks and how they affect the community. We identify what are the key livelihood activities and their seasonality. We identify what are the major government schemes and support programs to support these livelihood activities. And based on all this information, we prioritize interventions to overcome the identified climatic shocks. And the SLM workshop, which is we are doing right now, happens at two levels. This is a district level workshop. After this, we will do a block level workshop in which we will validate the findings of the district level workshop and we will customize it even further to the block level. And the CBBB exercise that happens on a GP level based on the findings of the SLM, and through the CBBB exercise we will develop village specific community adaptation plans. ఇది మూడు దశలుగా జరుగుతూ ఉంది. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ అంతా కూడా కన్సల్టేషన్ ద్వారా జరగాలి. ఏదో మనం చేసుకుంటే వెళ్ళేది కాదు. ఇది కూడా అందరూ భాగస్వామ్యంతో అభిప్రాయం తీసుకుంటూ సీజనల్ లెవెల్ ప్యాకేజ్ మనం ఇక్కడ చేయాలి. దీని ద్వారా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి గుర్తించిన అంశాలను మళ్ళీ బ్లాక్ స్థాయిలో మండల స్థాయిలో అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ కంటెక్స్ట్ ఎలా ఇది అమలవుతుంది కాదా ఇక్కడ దానికి వెరిఫై చేసుకోవడం. దాని తర్వాత మళ్ళీ గ్రామ స్థాయిలో కూడా చేసుకున్న తర్వాత మనము ఏ అంశాల మీద మనం పనిచేయాలి, క్లైమేట్ మీద పనిచేయాలి, లేదా డ్రాప్ మీద పనిచేయాలి, ఏ అంశం మీద పనిచేయాలి అనేది అక్కడ గ్రామ స్థాయిలో మనం ఫైనల్ చేసుకుంటాం. So now we are going to understand what the SLM process is. I will be briefly explaining each step. So if anyone has any doubt, please ask me. So this is the four-step process. In the beginning of the SLM, we will first identify the good year, the bad year, and the typical or normal years. So how we do is basically we define what a good year is, what a bad year is, and then we map over the last 15 to 20 years which years have been marked by climatic shocks. We define them as define them as bad years. We find out which years gave us really good harvest, for example. There were no major climatic shocks. We define them as good years, and the rest of the years they are defined as normal or typical years. Step two is identifying major livelihood activities and mapping the seasonality of these activities.
in a typical year, and then we map the seasonality of the activities in a bad year, and we see how a certain climatic shock affects these livelihood activities. In step 3,